session focusing on role of AI in manufacturing influence over CG9. Now start technical session in the presence of வணக்கம். இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்று ஓசூர் நகரில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கான்க்ளேவ் நிகழ்ச்சி நடத்துகிறது. இதில் மிக குறிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கிளப்ஸின் மூலமாக இந்தியா முழுவதும் 10,000 ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கிளப்ஸ் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம். இதில் ஸ்கூல் லெவல், பாலிடெக்னிக் லெவல், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் லெவலில் இந்த கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேவையான அந்த விழிப்புணர்வு, குவாலிட்டி பற்றியது, எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட்ஸை தயாரிக்கிறாங்க, அதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அந்த குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னென்ன பார்க்கணும், ஏதாவது டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் அதை பிஎஸ்க்கு எப்படி தெரியப்படுத்தணும். ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக குவிஸ் காம்படிஷன், எஸ்ஏ காம்படிஷன், அவங்கள மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு கொண்டு போயிட்டு ப்ரொடக்ஷனை விட்னஸ் பண்ண வைக்கிறது, ஒரு டெஸ்டிங் லெபரேட்டரி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவங்கள எப்படி ப்ராடக்ட் டெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்ற அந்த அவேர்னஸ்ஸு, ப்ளஸ் வேரியஸ் எஸ்ஏ குவிஸ் காம்படிஷன்ஸு மூலமாக அவங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டி அவேர்னஸ் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். இது எங்களுடைய டைரக்டர் ஜெனரல் ஸ்ரீ பிரமோத் குமார் திவாரி ஐஏஎஸ் உடைய ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆகும். இது ஐஎஸ்ஓ கவுன்சில் மீட்டிங்கில் உலக அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டை பெற்றிருக்கு. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கிளப் டீம் ஆனது இன்றைக்கி ஓசூரில் ஒரு முதல் நிகழ்ச்சியாக இந்த வேர்ல்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டே ஃபங்க்ஷனுடைய ஒரு கண்டினியூவேஷனாக நாங்கள் இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓசூர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்காங்க, நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ பிஐஎஸ் இவங்களெல்லாம் ரீச் பண்ணிவிட்டு குவாலிட்டி எப்படி பார்க்கணும், ஒரு ஃபேக் லைசன்ஸ் அதை எப்படி செக் பண்ணணும், பிஐஎஸ் கேர் ஆப் மூலமாக உங்களுக்கு அரை நிமிஷத்துக்கும் குறைவாக ஒரு டிஃபெக்டை எப்படி பிஐஎஸ் கிட்ட கொண்டு சேர்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான அவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம். இந்த விழாவில் நம்ம சிறப்பு விருந்தினராக டாக்டர் ஜி ரங்கநாத், பிரசிடென்ட் த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் அண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் அதியமான் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வந்திருக்காரு. அது கூட நம்ம ஜென்ரல் மேனேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சென்டர் ஸ்ரீ பிரசன்ன பாலமுருகன் சாரும் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கார் சிறப்பு விருந்தினராக. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நீங்கள் தெரியப்படுத்தினீங்கன்னா அது கரெக்டான இடத்துக்கு போய் சேர்ந்து அந்த குறையை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுப்போம். இது வெறும் ஒரு சாதாரண கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்கிற ஒரு உறுதிமொழி இல்லை. எங்களுடைய டேட்டா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 90% மேலாக எங்ககிட்ட வந்திருக்க கம்ப்ளைண்ட் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் சிறந்த முறையில் அந்த ரிப்பேரோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ கொடுத்துருக்கோம். இதுவரை கன்சூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எங்களது ரொம்ப சிறந்த முறையில் இயங்கிட்டு வருது. ஸோ பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் பிஐஎஸ் கேர் ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் உங்கள் மொபைலில். உங்களுக்கு எந்த விதமான குவாலிட்டி பற்றிய சந்தேகம், இப்போ ஒரு நகையில் ஒரு ஜென்யூனாக ஒவ்வொரு நகையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஐஎஸ் ஹால்மார்க்கு நம்பர் இருக்கும். அது அந்த நகைக்கு மட்டும்தான், அது அந்த பீஸ்க்கு மட்டும் ஒரு யூனிக் நம்பர் அது. ஸோ அதை நீங்கள் ஜென்யூனாக இல்லையான்னு நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்கலாம். ஏதாவது குவாலிட்டி டிஃபெக்டோ இல்லை நம்பர் டேலி ஆகலை அந்த மாதிரி எதுனா இருந்தால் உடனே அதே ஆப்பில் நீங்கள் அப்படியே அதை கம்ப்ளைண்ட்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை உங்களை இன்னும் சிறந்த முறையில் எங்களுடைய சேவைகளை உங்களுக்கு நாங்கள் தொடர்றதுக்கு இதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். நன்றி. ஏஐ எவ்வளோ, அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்கிறீங்க, அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு மெஷின் லேர்னிங் இந்த உலகத்தை மிக வேகமாக மாற்றிக்கிட்டே வருது. இப்போ நம்மளுடைய அன்றாட ஆக்டிவிட்டியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன், கம்ப்யூட்டரைசேஷன் அண்ட் இது டிஜிட்டல் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் ரொம்ப இப்போ சாதாரணமாகவே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்லேருந்து, ஒரு மேனுஃபேக்சரர்ஸ்லேருந்து, ஈவன் ஆஸ் எ காமன் கன்சியூமர்லேருந்து இது அதிகமாகிட்டே தான் வருது. ஸோ இதை எப்படி இண்டஸ்ட்ரி இன்னோவேஷன் அண்ட் ஆட்டோமேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பேசுறதுக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் கூட எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, உற்பத்தியாளர்கள் வந்திருக்காங்க, காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களும் இந்த டெக்னிக்கல் செஷனில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த விதமான தாக்கத்தை
ஏற்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்குன்றதை இந்த ஆடியன்ஸ் கூட இன்னைக்கு பகிர்ந்துக்கிறாங்க. சார் உங்கள் பேரை பொறுப்பு சார். நான் விஜய் வீரன், இயக்குனர், இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம், பெங்களூரு கிளை. தேங்க்யூ. And its primary key role in digital manufacturing. But nonetheless, the session will not be boring because I'll be addressing only the. Now, first, let's understand what do we mean by machine learning, and then we'll go into what do you mean by artificial intelligence. Now, machine learning is just a branch of artificial engineering, which primarily dwells with mathematics behind the calculations or the final conclusions that we make. Now, the primary requirement for this is basically, so what do you get to see from this particular picture? So it's a senior technician talking to the younger generation. So what is this telling about? So it's basically the conveying of the experience what the senior technician has in the industry for the younger generation to take the decision. Okay. So apparently what this particular senior technician is a pure example of natural intelligence. Technicians or the senior or the subject matter experts give as in valid input. So first it starts with the data collection, followed with the quality assured data. Next is the feature engineering, which is primarily recommended by the senior technicians or the predominant subject matter experts, followed with the labeling and validation of the data, identifying and defining problems, and interpreting modeled results, feedback for continuous model improvement, followed with facilitating human AI collaboration and predictive maintenance and anomaly detection. Now, these inputs, what we get from the real-time industry, it could be a past data or the present data, is very important, especially in machine learning and AI, because the accuracy of the data, the genuinity of the data is very, very important for us to predict what's going to happen in the next upcoming stages. And the execution of mathematics is done through computer science, so that's the result where you get, that's the point where you get introduced to the word called artificial intelligence. Now, these are the models, these are the machine learning models which helps us in taking the decisions, like decision tree. You would end up in telling what could be importantly used in natural language processing. And then followed with the gradient boostings. So these are the mathematical models which try improving the accuracy of the thrown out results. And then SVM is support vector machine. There's one more machine learning algorithm which is being used. Followed with time series analysis. This is very important. This time series analysis, it played a vital role in fast moving commercial goods industry, that is FMCG industries, especially during the period of COVID. This time series analysis, it gave us basically what is the product which is of higher demand at the critical time periods. Especially this analysis played a very vital role in pharmaceutical industries. And then followed with regression analysis. It's a clusteral analysis which we do with k nearest neighbors, and then the principal component analysis. So these are the primary mathematical models which helps a machine to come up with a particular conclusion. They reach out to the remote villages, they adopt villages, they try understanding what the problems of the residents of that particular villages are. Now, during this conversation, it is all possible cases that the person who is interacting with the southern part of India, wherein the regional spoken language is Tamil, the recruited person is from the other part of a country who doesn't speak Tamil. So under this case, the conversation will not happen effectively. So as a result, what they have done is, they have developed a mobile app. Okay, this is not the actual app what I'm showing, it's just a glimpse because I'm not supposed to show that product. So in this particular product, the conversation is now recorded in front of the person. For example, let's say the particular survey is happening in a remote place wherein the person says that the cow stomach is bloated. Okay, these are the real-time challenges what we need to address. So once when we say that the cow stomach is bloated, the solution is to be provided to that farmer, to the cattle industry. So the input for them will be from the veterinary science. So this language conversion is now happening from Tamil to English. Once when it happens from Tamil to English, and then the standard set of data is what we have
in veterinary science is further looked into, and then the possible solution for this is now also recommended back in Tamil. Now, imagine this, it's just for a cattle problem. Imagine the same condition which is happening at the panchayat stage, at the remote villages. So this particular NLP is now most often chosen as